Assalamu alaikum. Kcse 2021. Topic ya leo ni calculus. Swali la mwisho, alhamdulillah tumefanya number 1 mpaka 23 na sasa tuko number 24. Kwenye channel yetu ya Safina High School. Swali lasema, the equation of a curve is given as y is equals to 1 over 3x cubed minus 1 over 2x squared minus 2x minus 1 over 3. Yamaanisha y is a function of x. X ikiwa namba fulani itabidi utafute y. X ikienda mbele itabidi utafute y. Kwa hivyo x itakuwa kwenye x axis na y ambayo iko kwenye y axis itabidi uitafute. Find the value of y when x is equals to negative 2. Umeambiwa when x is equals to negative 2. Utachukua 1 over 3 times negative 2 cubed, alafu minus 1 over, ni 1 over 2 ama 1 over 3 hapa? Hapa ni minus 1 over 2 times x squared, ambayo x ni negative 2, alafu minus 2 times x, alafu minus 1 over 3. Tuifanye vizuri, tumeambiwa 1 over 3, tia tu kwa calculator, into brackets negative 2 funga alafu cubed minus 1 over 2 fungua brackets negative 2 funga squared minus 2 times negative 2 alafu minus 1 over 3 1 over 3. Mwisho jibu litakuja ngapi? Negative 1. Kwa hivyo tumeona when x is equals to negative 2, y is equals to negative 1. So tumejua hiyo point iko vipi? When x is negative 2, y is equals to negative 1. This is a point somewhere on the curve. Ya pili tukaulizwa the equation of the tangent to the curve at this point when x is negative 2. Tuseme hapa ndo pale ambapo x is negative 2. Tangent huwa inagusa curve mahali pamoja. Na mahali ambapo tangent inagusa curve huwa tunasema kwamba gradient of tangent is equals to gradient of curve at the point where the tangent touches the curve. Na gradient ya curve yapatikana vipi? Yapatikana kwa gradient function. Kwa hivyo nitasema gradient is equals to dy dx. Gradient function ambayo pia kama hii ni y, ile dy dx itaitwa y prime. So ilikuwa 1 over 3x cubed. Ukidifferentiate hapa itakuja vipi? 3 times 1 over 3 itakuwa ni 1. Alafu x power 3 itabaki x power ngapi? Itabaki x power 2 minus 1 over 2 x power 2. Hii power yaletwa mwanzo, 2 times 1 over 2 itabaki 1, alafu x power 2 utabakisha x to the power 1. Kisha minus 2x power 1. 1 ukileta hapa 1 times 2 itakuwa 2, alafu x power 1 itabaki x to the power 0. Minus 1 over 3 haina kitu baada yake, yamaanisha kama ambaye kuna x to the power 0, because x to the power 0 is 1, na 1 over 3 times 1 is 1. Ukichukua hii 0 ukileta 0 times 1 over 3 itaondoka yote, kwa hivyo a constant number disappears when we differentiate. So find the equation of the tangent when x is negative 2. Hii baada tusha differentiate, tutatia value gani ndani? Tutatia when x is equals to negative 2. Sawa hiyo? So ukitia hapa ndani negative 2, tutapata gradient is equals to negative 2 squared minus brackets negative 2 alafu minus 2. Hii negative 2 squared ni 4 minus negative itakuwa plus 4 plus 2 ni 6, 6 minus 2 ni 4. So tushapata kwamba gradient is equals to 4. Sawa hiyo? Na tumejua kwamba point when x is negative 2
huku nyuma tulikuwa tushaona when x is -2, y is -1. So tutatumia point gani? When x is -2, y is -1, alafu tunajua kwamba gradient is equals to 4, ama pia tuweza tukaweka 4/1. Na tunajua kwamba formula ya gradient ni vipi? Change in y over change in x is equals to gradient. Kwa hivyo baina ya -2 na -1 waongeza hapa and x, y. Na bado tunasema kwamba gradient is equals to 4. Hii ndio namna ya kufanya equation of a line. And of course kuna video nyingi sana kwa channel yetu za kukuelekeza namna ya kuzifanya hizi equation of a line. So change in y minus -1, y minus -1 over x minus -2 is equals to gradient 4/1. Cross multiply, anza na upande wa y ndio iwe rahisi. Kwa hivyo y plus 1 is equals to 4 into brackets x plus 2. So itakuwa 4 times x ni 4x plus 4 times 2 ambayo ni 8. Nimeruka step, lakini wewe nenda step by step ndo usiharibu working yako. So y is equals to 4x plus 8, alafu plus 1 ikienda kule itakuwa -1. 8 minus 1 ni 7. Y is equals to 4x plus 7 will be the equation of the tangent to the curve at the point where x is -2. Tusonge mbele. Determine the coordinates of the turning points of the curve. Turning points pia huitwa stationary points. Turning point yamaanisha nini? Ni kama hapa gradient imetoka positive, alafu sasa yataka kushuka negative. Hapa katikati lazima iwe wapi? Lazima gradient iwe 0. Ama imetoka hivi negative, yataka kupanda positive. Hii turning point lazima utaona nini? Utapata gradient is equals to 0 at the turning point. So tutaichukua gradient function ambayo ndo hii hapa. Tutamwandikia kwamba at the turning points y prime, ambayo badilia y prime pia naweza nikaandika nini? dy dx. Y prime will equate to 0. Wapi y prime? Hii hapa ndio dy dx. So nitachukua x squared minus x minus 2 at the turning point. This should equate to 0. So now we can find the values of x for which this curve will have a gradient of 0. Find the values of x hapa. Hii ni quadratic equation. Quadratic equation formula yake ilikuwa yasemaje? X is equals to, bora tuone hapa, a ni 1 minus 1x, ona hapa 1x squared minus 1x minus 2. A ni 1, b ni -1 na c ni -2. Na formula ilikuwa yasema x is equals to -b. b hapa ni -1. So -1 itabadilika +1. Plus or minus the square root of b squared. b squared ni -1 squared. Hata ukaweka brackets -1 kisha ukai square, negative times negative bado itarudi tu ni positive. Tuendelee. Hapa kulikuwa na minus, lakini angalia itabadilika plus. Kwa nini? Kwa sababu kuna minus 4 times a ambayo ni 1 times 1, si lazima niweke, alafu times c ambayo ni -2. Lakini hapa nikiweka -2 itakuwa vipi? -4 times -2, so unaona itabadilika itakuwa plus. All over 2 times a ni 1, 2 times 1 si lazima niandike. 4 times 2 ni 8, 8 plus 1 ni 9, square root of 9 ni 3. So x is equals to 1 plus or minus 3 all over 2. Tusonge mbele. 1 plus 3 ni 4. Kwa hivyo x is equals to 4 divided by 2 ambayo ni 2. Or ya pili tuweza tukasema nini? X is equals to 1 minus 3 -2. -2 divided by 2 -1. Tushapata x coordinate ya kwanza, x coordinate ya pili. Lakini kumbuka wao wanataka the coordinates of the turning point. And for a coordinate lazima uweke
X coordinate na Y coordinate ndo coordinate zako ziwe zimekamilika. So tutamwambia when X is 2, find Y. Tutasema Y is equals to, kule juu ilikuwa yasema 1/3 into brackets. Yasemaje? 1/3x cubed minus 1/2x squared minus 2x minus 1/3. Kwa hivyo 1/3x cubed minus 1/2 times x squared kisha minus 2 times 2 alafu minus 1/3. Na ya pili tukasema when x is -1, find y. Hapa pia tutatumia hii equation. Tutasema y is equals to 1/3 into brackets -1 cubed minus 1/2 times -1 squared kisha minus 2 times -1 alafu minus 1/3. Tumia calculator yako, utaona kwamba when x is 2, y yaja ngapi? When x is 2, y yaja -3 and 2/3. Na when x is -1, y inakuja 5/6. Vile vile tu kama tulivyofanya hii ya kwanza ya kusubstitute kwa calculator, utapata answer. So hii hapa ndio turning point ya kwanza, when x is 2, y is -2/3. Na ya pili, when x is -1, y is 5/6. Tushamaliza 10 marks zetu. Hapa tunafaa tuwaambie ahsantum wa jazakumullahu khair. Lakini kabla ya kuambia ahsantum, tunawakumbusha kwamba mara hii imekuja turning point na turning point peke yake. Haikukuuliza gani ni maximum ambayo ndio hii ya juu na gani ni minimum ambayo ni hii ya chini. Lakini siku nyingine ikikuuliza maximum na minimum, una differentiate mara ya pili. Unakwenda d squared y over dx squared ambayo pia inaitwa y double prime. Y double prime yani waja hapa kwenye dy dx alafu wa differentiate mara ya pili. Hii 2 ikiletwa kwanza itakuwa 2x minus 1 ikiletwa hapo itakuwa 1. Kwa hivyo dy dx itakuwa 2x minus 1. Ukichukua x ukitia hapa ndani, when x is -1 ulete hapa, itakuja negative. Ikija negative, hii ndio maximum point. Na hii 2x minus 1 ukichukua -2/3 uweke hapa ndani, itakuja 2 times -2/3 alafu tena minus 1. Hiyo point itakuja ni negative alafu tena negative. Hiyo itakuja ukiweka 2 times 5/6 minus 1 itakuja positive. Ikija positive, hapa mahali ni wapi? Hapa mahali ni minimum. Hebu ngoja. Tukidifferentiate 2x itakuja hapa 2 times x alafu power 1 minus 1x 1 times hapa itakuja 1 alafu x itaondoka manake itakuwa x power 0. So itakuwa ni 2x minus 1. Na tumeona kwamba when x is 2, y is equals to -3 and 2/3. Hii point itakuwa ndio minimum. Kwa sababu gani? Ukichukua hii negative ukiiweka hapa, hebu ngoja niangalie vizuri kisha tutaikamilisha. Naam, hapo alikuwa anajichanganya bure tu, kitu ni rahisi sana. Hapa tumeambiwa ni 2x minus 1. Kwa nini hii kaitwa maximum? Kwa sababu ukisha differentiate wachukua x value, hauchukui y x is -1 weka hapa ndani. 2 times -1 -2 minus 1 itakuwa negative. Ukiona negative, hii ndo maximum. Na ukichukua x is 2, 2 times 2 ni 4, 4 minus 1 bado itakuwa ni positive. Kwa hivyo hii ndo itakuwa ni the minimum point. Na hapo tumekamilisha, ambao waweza ukaconfirm pia answer yako. Hii y iko chini, kweli ndio minimum. Minimum yani imetoka negative, imepumzika kwa 0, yataka kupanda positive. Ndio maana dy dx itakuwa 0, lakini d squared y yani the second derivative itakuja positive. Positive d squared y minimum, negative d squared y maximum. I hope tumeeleweka kwamba maximum imekaa hivi na minimum imekaa hivi. Sasa munipe ruhusa niwaambie ahsantum. Alhamdulillah, tumekamilisha paper 1. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi
tatimmu salihat. Tunamshukuru Mungu ambaye kwa neema yake mazuri hutimia. Tukutane tena katika paper 2, tukutane katika maswali mengine, tukutane katika masomo yote. Tuko pamoja. Kcse ni rahisi. Soma uende university ukazidi kuenjoy masomo yako. All the best. Ahsantum.